કે હવે ગવર્નર સાહેબ આજે શું સંકેતો આપે છે વ્યાજદરોની ઉપર તો નજર છે જ, પણ સાથે સાથે તેમની કમેન્ટ્રી પર ખાસ નજર છે. ચર્ચા કરીએ આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર તથા એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ફિક્સ ઇન્કમના કો હેડ દેવાંગ શાહ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. તો બંનેનું સ્વાગત અને ગુડ મોર્નિંગ. દેવાંગ, ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. પોલિસીને લઈને ચર્ચાઓ તો ઘણી ચાલી રહી છે. સોફાર મોંઘવારીને લઈને ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, બટ મોન્સૂન પહેલાં હંમેશા આપણે જોયેલું છે ફૂડ ઇન્ફ્લેશન આ તે બધી વસ્તુઓ તો હોય જ છે. તો આ વસ્તુને કેટલું મહત્ત્વ આપવું, નંબર 1, અને બીજું કે વ્યાજદરોને લઈને જે મૂળ માહોલ સેટ થઈ રહ્યા છે, ગવર્નર સાહેબ પાસે કેટલું રૂમ, કેટલું કમ્ફર્ટ દેવાંગ? ગુડ મોર્નિંગ. તો તમારો પોઈન્ટ ખાસો સાચો છે કે મોન્સૂનના હિસાબે થોડું આપણે ઇન્ફ્લેશનની જે ટ્રેજેક્ટરી છે એ થોડા 2-3 મહિના માટે થોડી ખરાબ દેખવાની છે. આપણે અગર જોઈશું તો ઇન્ફ્લેશન ખાસું નીચે આવી ગયેલું ઇન્ડિયામાં. હેડલાઇન ઇન્ફ્લેશન ખાસું સારું દેખાતું હતું, બટ 2-3 મહિનાની પ્રિન્ટ અને સ્પેસિફિકલી તમે જોશો તો વેજીટેબલ પ્રાઇસીસ અને સિરિયલ પ્રાઇસીસ એના હિસાબે થોડી ઉપર દેખાશે. અમારો વ્યૂ એવું છે કે આરબીઆઈ થોડો બ્રોડ વ્યૂ લેશે ઓન સીપીઆઈ કે ટ્રેજેક્ટરી એવું કંઈ ફૂલ યરની ટ્રેજેક્ટરી ખરાબ દેખાતી નથી. આપણે જોયું છે પહેલા પણ કે ટમાટર પ્રાઇસીસ જે વધે છે એ 45 to 60 ડેઝમાં ઓછા પણ થઈ જાય છે, અને એના હિસાબે વ્યાજદર વધારવાનો અમારો થોટ પ્રોસેસ છે નહીં. અમારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે, આરબીઆઈ લાસ્ટ મોનેટરી પોલિસીમાં બી અગર તમે જોશો તો એમને કોશિયસ ટોન રાખેલો કે હા, આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ દેખાય છે, આપણે મોન્સૂન થોડું ક્યાં જાય આપણે ખબર નથી, અને ફેડ પોલિસીના પણ ડિસિઝન્સ એવા થઈ શકે કે જેમાં હાઇક થઈ શકે. તો એના હિસાબે એમને કોશિયસ ટોન રાખેલો. અમારો વ્યૂ એવો છે કે આ મોનેટરી પોલિસીમાં પણ આરબીઆઈ કોશિયસ ટોન રાખશે અને સ્ટેટસ કો રહેશે. એ લોકોનો રેટ વધારવાનો, વ્યાજદર વધારવાનો આ પોલિસીમાં દેખાતું નથી. અગર ફેડ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર પોલિસીમાં અગર ફેડ વધારે છે પાછો અને રેટ આપણે મોન્સૂનના પછી ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં આવતું નથી દેખાતું, ત્યાર પછી અમારે લાગે છે ઓક્ટોબર પોલિસીમાં આરબીઆઈ જોશે અગર એમને દેખાય છે તો. પણ અમારી પર્સનલ પર્સપેક્ટિવ છે કે આરબીઆઈ આ પોલિસીમાં સ્ટેટસ કો રહેવું જોઈએ. ઇન્ક્રીમેન્ટલી એમનો જે થોડોક ટોન રહેશે, થોડો હોકિશ રહેશે, કોશિયસ રહેશે, પણ એમને રેટ હાઇક કરવાની જરૂરત નથી. મહત્વની વાત અહીં ખાસ એ છે કે જે રીતે તેમના તરફથી ઇનપુટ્સ હતા મોંઘવારીને લઈને કે અર્જુનાઝ આય, અને આ સ્ટેટમેન્ટ 2 વખત તેમણે આપેલું છે. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં તેમણે ત્યાંથી આગળ શું નવા અપડેટ્સ લીધા છે ઇન્ફ્લેશનને લઈને, એ જેમ હમણાં આપણે વાત કરી તે એક મુદ્દો, અને જીડીપી ફોરકાસ્ટ પર ખાસ નજર રહેશે. તમને લાગે છે કે અહીંયા કોઈ મેજર પરિવર્તન કે કંઈ દેવાંગ એક્સપેક્ટ કરો છો તમે? તો ઇન્ફ્લેશનનો ફોરકાસ્ટ અમારા હિસાબે આરબીઆઈ ચેન્જ કરશે, બીકોઝ આ ક્વાર્ટરનું જે ઇન્ફ્લેશન છે, જેમનું એક્સપેક્ટેશન છે એના કરતા 80 to 100 બેસિસ વધારે આવશે. તો એના હિસાબે ફૂલ યરનો જે ઇન્ફ્લેશન નંબર છે એ અમારે 25 થી 30 બેસિસ, જે 5.10 આરબીઆઈ નો એન્યુઅલ ઇન્ફ્લેશનનો એક્સપેક્ટેશન હતો, એ અમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના હિસાબે 5.3 5.4 ના હિસાબે જશે. સેકન્ડ થિંગ, ગ્રોથના પર્સનલ પર્સપેક્ટિવ મારો એવું લાગે છે કે ગ્રોથ ઇન્ડિકેટર્સ હમણાં સુધી તો બહુ સારા દેખાય છે, પણ અહીંયાથી ગ્રોથ ઇન્ડિકેટર્સ થોડા શેલો દેખાવા લાગી જશે. હાઈ ફ્રીક્વન્સી ઇન્ડિકેટર્સ થોડા મિક્સ બેગ છે. તો એના હિસાબે ગ્રોથ ઇમિડિયેટલી એ લોકો રિવાઇઝ નહીં કરે, પણ આઈ થિંક ઓક્ટોબર પોલિસીમાં ગ્રોથ પણ એ લોકો જોઈ શકે કે ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ દેખાશે. તો અમારો ફૂલ યરનો વ્યૂ ઓન જીડીપી છે અરાઉન્ડ 6%, જે આરબીઆઈ નો અરાઉન્ડ 6.5 છે, પણ ઇન્ફ્લેશન એક્સપેક્ટેશનમાં થોડી બઢોતરીનો ચાન્સીસ છે, એ 5.4 પર રિવિઝન થઈ જશે. બિલકુલ, તો આ સંકેતો પર નજર રહેશે. દેવાંગ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ ક્વિક અપડેટ્સ માટે થઈને. આગળ વધીએ. આપણી સાથે બીએસઈ બ્રોકર્સ ફોરમના ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ અને એડવાઇઝર અને સીઓ આદિત્ય શ્રીનિવાસ પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. આદિત્ય, ગુડ મોર્નિંગ. બહુ જ મહત્ત્વની જગ્યા પર છીએ આપણે. કમેન્ટ્રી ગવર્નર સાહેબની ખાસ મહત્ત્વની રહેશે, અને ખાદ્ય મોંઘવારીને કેટલું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, નથી આવતું. 2 સંકેતો સોફાર ચોમાસું તો જોઈ રહ્યા છીએ, યોગ્ય દિશામાં આગળ વધેલું છે. ઇવન અમુક જગ્યાએ થોડો વધારે વરસાદ પણ થયેલો છે. તો આ બધી પરિસ્થિતિઓ પણ કમેન્ટ્રી શું આવે છે ગવર્નર સાહેબ તરફથી જોવાનું રહેશે. આદિત્ય. બેઝિકલી અત્યારે આપણે જોઈએ ને તો આપણી ઇકોનોમી ઘણી સ્ટ્રોંગ ફૂટિંગ પર છે. આપણો જીડીપી અત્યારે 6.1% છે. જીએસટી કલેક્શન તમે જોશો તો 1.65 લાખ કરોડ રૂપીસ થયા છે. અને બેઝિકલી ઓવરઓલ ઇકોનોમીના બધા જ મેક્રો ઇકોનોમિક પરિબળ અત્યારે આપણા ઘણા સ્ટેબલ અને સાઉન્ડ છે, એઝ કમ્પેર્ડ ટુ જે આપણે વૈશ્વિક સ્તર પર જોઈએ તો ઘણી અનિશ્ચિતતા છે.
એટલે એ સંદર્ભમાં આપણે વાત કરીએ તો હું માનું છું કે આ વખતે પણ ક્રેડિટ પોલિસી એક વેટ એન્ડ વોચ અપ્રોચ અડોપ્ટ કરશે, કારણ કે અત્યારે ઇકોનોમીને છે ને એક થોડો પોઝ લઈ અહીંયાથી એક સ્ટ્રોંગ ફૂટિંગ પર આગળ જીડીપી વધારે સારી રીતે વધી શકે એનો બેઝ બનાવવો બહુ જરૂરી છે. અને એ માટે આપણે કેપેસિટી એક્સપાન્શન, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપાન્શન, જે જોબ ક્રિએશનમાં રિઝલ્ટ થશે. જે રીતે ગવર્મેન્ટ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કરવા માંગે છે અને જે રીતે તમે જોશો તો અત્યારે ઇન્ફ્લેશન પણ આપણું એક અંડર કંટ્રોલ છે, 4.81%, જે આરબીઆઈના 6% માર્ક કરતા નીચે છે. એટલે આરબીઆઈ પાસે એલ્બો રૂમ પણ છે. પ્લસ જે રીતે આપણે ચોમાસું સારી રીતે આગળ વધી રહ્યું છે તો આ વખતે જે આપણે ખેતી ઉત્પાદન છે એ ઘણું સારી થવાની શક્યતા છે. અને ખેતી ઉત્પાદન સારું થશે તો આગળ જઈને જે સપ્લાય બોટલનેક્સ છે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં એને પણ થોડી રાહત મળશે. અને જેના લીધે બેઝિકલી ફૂડ ઇન્ફ્લેશન મોર ઓર લેસ આરબીઆઈના કમ્ફર્ટ ઝોનની અંદર જ રહેશે. એટલે એ સિચ્યુએશનમાં હું માનું છું કે અત્યારે એક વેટ એન્ડ વોચ અપ્રોચ રાખવામાં ઘણો બેનિફિટ રહેશે, ઓવરઓલ ઇકોનોમીને સપોર્ટ મળશે. વૈશ્વિક સ્તરની વાત કરીએ તો અમેરિકાએ બી છેલ્લી વાર જે એક ખાલી 0.25 બેઝિસ પોઈન્ટનો વધારો કર્યો, જે તો માર્કેટ્સે ઓલરેડી ફેક્ટર ઇન કરેલું હતું. અને એની અંદર પણ તમે જોશો તો અત્યારે એમનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ 5.25%ની રેન્જમાં છે, જે ઓલરેડી 22 વર્ષની હાઈ પર છે. એટલે હું માનું છું કે ત્યાં પણ અત્યારે ટર્મિનલ રેટની એકદમ નજીક છીએ ઓર ઓલમોસ્ટ ટર્મિનલ રેટ અચીવ થઈ ગયો છે. એટલે યર એન્ડથી છે ને આઈ હોપ કે ભાઈ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ તમે જોશો તો એક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટવાની તરફ પગલા ભરાશે અને બેઝિકલી કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ આપણને ફરીથી ઘટતું દેખાશે. એટલે આ સિચ્યુએશનમાં કરન્ટલી આપણી ઇકોનોમી ઘણી બેટરલી પોઇઝ્ડ છે, સ્ટ્રોંગ છે અને રેઝિલિયન્ટ છે એક્સટર્નલ શોક્સને આપણે બેર કરવા માટે. ઓકે, લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ પર ખાસ તેમની કમેન્ટ્રી મહત્વની રહેશે, કેમ કે છેલ્લી 2 પોલિસીથી તમને યાદ હોય તો લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ પર ખાસું એવું ફોકસ ગવર્નર સાહેબ તરફથી જ છે. જેટલા પણ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સના પરિણામો આવ્યા છે તેમાં પણ આપણને અમુક કમેન્ટ્સ જરૂર જોવા મળેલા છે લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટને લઈને. જગદીશજી, આપના પાસેથી હું ખાસ 2 પોસિબિલિટીઝ પર ચર્ચા કરવા માગું છું. માર્કેટે બંને પોસિબિલિટીઝને માટે તૈયારી રાખી છે. એક કે કદાચ આ શાકભાજી આ તે બધી મોંઘવારીને થોડું ધ્યાનમાં રાખીને રેટ હાઇક મે બી આવી જાય એવી ચર્ચાઓ પણ ચાલી રહી છે ગલીએ ગલીએ ખૂણે ખૂણે. અને એક તરફ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે કદાચ ના વધે. જે આપણે લગભગ જેટલા આર્થિક નિષ્ણાંતો છે તેમની સાથે વાત કરી તેમણે કહ્યું છે કે વ્યાજદરમાં લગભગ કોઈ પરિવર્તન નહીં આવે. બંને પોસિબિલિટીઝને લગભગ માર્કેટે ફેક્ટર ઇન કરી લીધી છે. જગદીશજી. ગુડ મોર્નિંગ યશ. જે રીતે જૂન મહિનાની પોલિસી આવી ત્યારે એમણે જે સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન હતું, અત્યારે એક અમારા કલીગે કહ્યું કે 2023-24 માટે એમણે જે અંદાજ હતો એ 5.1%નો હતો. અને એ પછી એમણે જે સેકન્ડ ક્વાર્ટરની વાત છે એમાં એમણે ઓલરેડી 5.4, 5.50નો અંદાજ ઓલરેડી મૂકેલો જ હતો. એમને ખબર હતી કે કદાચ કોઈ પણ કારણસર આ વધી શકે છે. અગત્યની વસ્તુ મને એવું લાગે છે કે મોટાભાગના નિષ્ણાતો માને છે કે અત્યારે એ પોતે કોઈ જાતના વ્યાજનો વધારો નહીં કરે. છેલ્લો વધારો એમણે કર્યો હતો ફેબ્રુઆરી 2023માં, અને પછીની જે બે પોલિસી આવી એ બંનેમાં એમણે સ્ટેટસ ક્વો રાખ્યું છે. જો કે એમનો અંડરટોન એટલો બધી આપણી પાસે ડવિશ નથી, એ હોકી સ્ટોનની અંદર જ એમની આખી કોમેન્ટ્રી હતી. એટલે બજારે એને બંને તરફ લેવાની કોશિશ કરી. જે વેજીટેબલના પ્રાઇસીસ, પલ્સીસના છે પ્રાઇસીસ છે, કે સિરિયલ્સના ભાવ જે વધ્યા છે એના કારણો આપણે જાણીએ છીએ કે અમુક જગ્યાએ બહુ વધારે પડતો એક્સેસ રેન થયો છે અને એને કારણે બધું જે બધો પાક છે એ ખાસો એવો ખરાબ થઈ ચૂક્યો છે. પણ સાથે સાથે આ એક વન ટાઈમ ઇવેન્ટ હોય છે, કંઈ કાયમ એ સસ્ટેન નથી રહેતું. માર્કેટ માસ તો 2 વસ્તુ કે 3 વસ્તુ પર કદાચ ધ્યાન આપશે. એક તો કે એમની કમેન્ટ્રી શું છે, એ હોકીશ છે, ડોવિશ છે, અથવા તો કદાચ ગઈ વખતે હોકીશ હતી એની અંદર થોડું ઘણું કદાચ પોતે માઇલ્ડ ટોન ઉમેરીને કદાચ જે સ્ટેન્સ છે એમાં કંઈ થોડો ઘણો વધારો ઘટાડો કે પોતાના શબ્દોમાં થોડો ઘણો ફેરફાર કરે તો કદાચ માર્કેટ એને વેલકમ કરશે. શક્યતા અત્યારે વ્યાજ દરની વધારવાની તો મને એવું નથી લાગતું કે વધારે, કારણ કે આ વન ટાઈમ ઇવેન્ટથી કદાચ એવું માનીને ચાલવાની જરૂર નથી કે ફુગાવો હંમેશા વધતો રહેવાનો છે. એટલે આ વખતે કદાચ એ પોઝ લે. અગત્યની વાત એટલા માટે છે કારણ કે જો લાસ્ટ ટાઈમ એમણે જે પોઝ લીધો ત્યારે એવું લાગતું હતું કે હવે ફેડરલ રિઝર્વ પણ પોતાના વ્યાજના દરો નહીં વધારે, પણ ફેડરલ રિઝર્વે 12% વધારો કર્યો અને એ લોકોની કમેન્ટ્રી હજી જે આવે છે એમાં અમુક મેમ્બરો હજી પણ કહે છે કે હજી પણ ભાવ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધારવાની આપણે જરૂર છે. વધારે ન વધારે આપણને ખબર નથી, પણ સામે તમે જો એને બેલેન્સ કરો તો ચીનની અંદર વ્યાજના દરો ઘટી રહ્યા છે, કારણ કે ત્યાંની ઇકોનોમી અત્યારે બહુ ડિસ્ટ્રેસ સ્ટેજમાં છે અને ત્યાંની સરકાર લગભગ 28 જેટલા મેજર્સ ડિક્લેર કર્યા છે ઇકોનોમી રિવાઇવ કરવા માટે. એટલે ઇફ યુ ટ્રાય ટુ બેલેન્સ બિટવીન અમેરિકા એન્ડ ચાઇના, વિચ આર મોર સુપર પાવર્સ અને લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી, હું માનું છું કે વ્યાજના દર તો આ વખતે ન વધવા જોઈએ.
બિલકુલ. તો વ્યાજદરોમાં પરિવર્તન લગભગ તો ન જ થવું જોઈએ. આ બધા સંકેતો છે, પણ હા, જે રીતે ચર્ચાઓ ગઈકાલે ચાલી રહી હતી, આ બધાની સ્થિતિને જોતા અહીંયા નજર રાખીશું. બસ હવે 1 મિનિટથી પણ ઓછો સમય બાકી બચ્યો છે. થોડીક ક્ષણોમાં ગવર્નર સાહેબ તમારા સ્ક્રીન પર આવતા જોવા મળશે અને પછી સ્ટેટમેન્ટની શરૂઆત તેમના તરફથી થતી જોવા મળશે. માર્કેટ એક વખત ફટાફટ આપણે નજર કરી લઈએ. સોફાર 19,615 ઉપરના લેવલ્સ અને 19,568 ન્યૂનતમ સરો. નિફ્ટી માટે, બેંક નિફ્ટી માટે 44,829 અને 44,682ના સંકેતો અહીંયા બની ચૂક્યા છે. એટલે સ્થિતિ પર આપણે નજર રહેશે. મિડ કેપે ફરી એકવાર રેકોર્ડ હાઈઝ જે ગઈકાલની સ્થિતિમાં હતા તે પ્રમાણે અહીંયા 38,143 સુધી જઈ આવ્યા છે. એટલે અહીંયા પણ હાઈઝ બની ચૂક્યા છે. અને હવે આવી જ સ્થિતિમાં ખાસ રેટ સેન્સિટિવ કાઉન્ટર્સ પહેલાં નર્વસ છે બધા જ. તમે જોશો કે કન્ઝમ્પશન PSU બેંક સૌથી પહેલાં તો થોડા નર્વસનેસમાં છે. બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ થોડા નર્વસ છે. ફિન નિફ્ટી, પ્રાઇવેટ બેંક્સ બધા થોડા નર્વસ જોવા મળી રહ્યા છે. ઇવન ઓટો ગઈકાલે જે ખરીદદારી હતી અત્યારે શરૂઆતી નર્વસનેસ તમને જોવા મળી રહી છે. માત્ર સરકારી એન્ટરપ્રાઇઝીસ and this is how it goes. As we celebrate India's 77th Independence Day in a few days, I am happy to note that the Indian economy is exuding enhanced strength and stability despite the massive shocks to the global economy in recent years. Our economy has continued to grow at a reasonable pace, becoming the 5th largest economy in the world and contributing around 15% to global growth. We have also made significant progress towards controlling inflation. Our banks remain healthiest in more than a decade, with historically high levels of capital, declining levels of non-performing assets, and rising profitability. Corporate balance sheets are robust with lower leverage, improving debt servicing capacity, and strong profitability. Lower current account deficit and ample capital flows have imparted strength to our external sector. The resultant accretion to foreign exchange reserves has provided a buffer against external shocks. Overall, India's strong macroeconomic fundamentals have laid the foundations for sustainable growth. In a moment like this, we need to continue with our efforts to maintain macro-financial stability while pushing our growth frontier further. India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovations. A large economy marching ahead with vast domestic demand, untapped resources, and demographic advantages, India can become the new growth engine for the world. In this background, the Monetary Policy Committee met on 8th, 9th, and 10th of August. After detailed deliberation on all relevant aspects, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6%, 6.5%. It's 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. Headline inflation, after reaching a low of 4.3% in May 2023, rose in June and is expected to surge during July-August, led by vegetable prices. While the vegetable price shock may reverse quickly, possible El Nino weather conditions along with global food prices need to be watched closely against the backdrop of a skewed southwest monsoon so far. These developments warrant a heightened vigil on the evolving inflation trajectory.
The cumulative rate hike of 250 basis points undertaken by the MPC so far is working its way into the economy. Nevertheless, domestic economic activity is holding up well and is likely to retain its momentum despite weak external demand. Considering this confluence of factors, the MPC decided to remain watchful and evaluate the emerging situation. Consequently, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% with preparedness to act should the situation so warrant. The MPC remains resolute in its commitment to align inflation to the 4% target and anchoring of inflation expectations. Further, with monetary transmission still underway, and I have given some details in the footnote of my statement with regard to this. When I say monetary policy transmission is still underway, there are some additional information given in the footnote. Those of you who are interested may have a look at it. Further, with monetary transmission still underway and headline inflation remaining higher than the 4% target, the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. I would now like to provide our assessment of the growth and inflation scenario. First, I would like to take up global growth. The global economy continues to face daunting challenges of elevated inflation, high levels of debt, tight and volatile financial conditions, continuing geopolitical tensions, fragmentations, and extreme weather conditions. Belying earlier apprehensions, a number of economies have demonstrated remarkable resilience, and the grim prospects of hard landing appear to have receded. Nevertheless, global growth is likely to remain low by historical standards in the current year and also in the next few years. Despite upward revision in the global growth forecast for 2023 by the International Monetary Fund. World merchandise trade volume growth is projected by the WTO to decelerate from 2.7% in 2022 to 1.7% in 2023. Headline inflation is easing unevenly across countries and remains above the target in major economies. While the pace of monetary tightening has been scaled down, policy rates could stay higher for longer. Financial markets, which had been buoyed by expectations of an early end to the cycle of monetary tightening, have turned volatile with sizable two-way movements in response to recent rating events and incoming data. Turning to global growth, these external factors are likely to impinge on the growth prospects of most advanced and emerging economies. India is, however, expected to withstand these external headwinds far better than many other countries. The momentum of overall economic activity in India continues to be positive. On the supply side, crop sowing has picked up with steady progress in the southwest monsoon. The temporal and spatial distribution of monsoon has, however, been uneven. Industrial activity is holding ground, as is evident from the latest data on Index of Industrial Production, that is IIP, Core Industries Output, and Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing. Buoyant services activity is reflected in healthy expansion in e-way bills, toll collections, railway freight, and a sharp jump in services PMI. On the other hand, commercial vehicle sales and domestic air cargo traffic contracted during Q1 of the current financial year. Aggregate demand conditions continue to be buoyant. Among urban demand indicators, domestic air passenger traffic, passenger vehicle sales, and households credit
are exhibiting sustained growth. In the case of rural demand, tractor and fertilizer sales improved in June, while two-wheeler sales moderated. High growth in agricultural credit and improving sales volume of major fast-moving consumer goods, that is FMCG companies, suggest incipient recovery in rural demand, which will be reinforced by improving Kharif prospects. So what I have done under growth is that first I highlighted about the supply conditions, the supply side factors. Then I have highlighted the aggregate demand conditions consisting of both rural and urban demand. And let me now turn to investment activity. Investment activity gained further steam on the back of government capital expenditure, rising business optimism, and revival in private capex in certain key sectors. Continued increase in import and production of capital goods further reaffirms this trend. Construction activity also remains strong in first quarter of this year, as indicated by healthy growth in cement production and steel consumption. Capacity utilization in the manufacturing sector at 76.3% remained above the long period average, remained above the long-term average of 73.7%. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources taken together has increased by rupees 7.5 lakh crore during the financial year 23-24 so far, that is up to July 28th, as compared with 5.7 lakh crore a year ago. So just to repeat the figures, the flow of resources to the commercial sector in the current year so far is 7.5 lakh crore, and in the corresponding period of last year it was 5.7 lakh crore. On the downside, however, merchandise exports and non-oil, non-gold imports contracted further in June, and the growth in services exports decelerated amidst slowing external demand. Looking ahead, these underlying developments and the upcoming festival season are expected to provide support to private consumption and investment activity. The spillovers emanating from weak external demand and protracted geopolitical tensions, however, pose risks to this outlook. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2023-24, that is for the current year, is projected at 6.5%, with Q1 at 8%, Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 24-25, is projected at 6.6%. The risks are evenly balanced. Let me now turn to inflation. The moderation in headline inflation to 4.6% in Q1 of 23-24 was in line with the projections set out in the June MPC meeting. There was pickup in headline inflation to 4.8% in June due to an upturn in food inflation. On the positive side, inflation excluding food and fuel, that is core inflation, has softened by more than 100 basis points from its recent peak in January 2023. The month of July has witnessed accentuation of food inflation, primarily on account of vegetables. The spike in tomato prices and further increase in prices of cereals and pulses have contributed to this. Consequently, a substantial increase in headline inflation would occur in the near term. Going by the past trends, vegetable prices may see a significant correction after a few months. The prospects of Kharif crops have also brightened thanks to improvement in the progress of the monsoon. Uncertainties, however, remain on domestic food price outlook due to sudden weather events and possible El Nino conditions in August and September.
August and let me say August and beyond. Global food prices are also exhibiting a hardening bias on renewed geopolitical tensions. Crude oil prices have firmed up in the recent weeks, and its outlook is clouded by demand-supply uncertainties. Assessment of the future trajectory of inflation is a continuous process. We have a choice to modify our inflation projections in every meeting of the MPC if warranted, in the interest of better guidance, or avoid frequent changes and revise them only on fewer occasions for simplicity of presentation. Given the continuing uncertainties, our latest CPI inflation projection for 2023-24, assuming a normal monsoon, is revised to 5.4%, with Q2 at 6.2%, Q3 at 5.7%, and Q4 at 5.2%. Let me just repeat these numbers for better clarity. CPI inflation projections for 2023-24, that is for the current year, assuming a normal monsoon, as I have said, is revised to 5.4%, with Q2 at 6.2%, Q3 at 5.7%, and Q4 at 5.2%. Further, CPI inflation for first quarter of the next financial year, that is 2024-25, is projected at 5.2%. The risks are evenly balanced. Headline inflation projection for the second quarter of 23-24, that is, for the months of July, August, and September this year, has been revised up substantially, primarily due to price shock from vegetables. Given the likely short-term nature of these shocks, monetary policy can look through high inflation prints caused by such shocks for some time. The frequent incidences of recurring food price shocks, however, pose a risk to anchoring of inflation expectations, which was underway and which has been underway since September 2022. The role of continued and timely supply-side interventions assumes criticality in limiting the severity and duration of such shocks. In such circumstances, it is necessary to be watchful of the emerging trends and the risks to price stability. We have to stand in readiness to go beyond keeping Arjuna's eye to deploying policy instruments, if necessary. I reiterate what I said in the previous June policy statement. Bringing headline inflation within the tolerance band is not enough. We need to remain firmly focused on aligning inflation to the target of 4%. With this, I would now like to take up the liquidity and financial market conditions. The level of surplus liquidity in the system has gone up in the recent months on the back of the return of rupees 2,000 banknotes to the banking system, RBI surplus transfer to the government, pickup in government spending, and capital inflows. The overall daily absorption under the liquidity adjustment facility, that is LAF, was 1.7 lakh crore in June and 1.8 lakh crore in July this year. Despite such surplus liquidity, market response to RBI's 14-day variable rate repo auctions, that is VRRR auctions, was lukewarm. Instead, banks preferred to place their surplus liquidity in the less remunerative standing deposit facility, that is SDF. Although the fine-tuning VRRR auctions of 1 to 4 days maturity during this period evoked better response from the market, this essentially, let me just read it again. Although the fine-tuning VRRR auctions of 1 to 4 days maturity during this period evoked better response from the market, this essentially reflects
greater risk aversion among the banks to park large funds under the main operation. In this context, it is necessary to reiterate that fine-tuning operations, that is overnight operations up to 13 days, are undertaken to deal with special or exceptional situations and cannot become a rule. In recent years, our stated stance on liquidity is to maintain adequate liquidity in the system to meet the productive requirements of the economy. Excess liquidity, on the other hand, can pose risks to price stability and also to financial stability. Hence, efficient liquidity management requires continuous assessment of the level of surplus liquidity so that additional measures are undertaken as and when necessary to impound the element of excess liquidity. Accordingly, it has been decided that with effect from the fortnight beginning August 12, scheduled banks shall maintain, I repeat, scheduled banks shall maintain an incremental cash reserve ratio, that is ICRR, of 10% on the increase in their net demand and time liabilities, that is NDTL, between May 19th and July 28th. I would like to read this sentence again so that the message gets across. It has been decided that with effect from 12th of August, scheduled banks shall maintain an incremental CRR, that is ICRR, of 10% on increase in their NDTL between May 19th and July 28th. And what I am now going to say is equally important. This measure is intended to absorb the surplus liquidity generated by various factors referred to earlier, including the return of rupees 2000 notes to the banking system. This is purely a temporary measure for managing the liquidity overhang. Even after this temporary impounding, there will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. We have reviewed the position, and on that basis alone, on the basis of our internal assessment, I am making this statement that even after this temporary impounding, there will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. The incremental CRR will be reviewed on 8th September or earlier with a view to returning the impounded funds to the banking system ahead of the festival season. I must add that the existing cash reserve ratio, that is CRR, remains unchanged at 4.5%. I would now like to focus on financial stability. The Indian financial sector has been stable and resilient as reflected in sustained growth in bank credit, low levels of non-performing assets, and adequate capital and liquidity buffers. Macro stress tests for credit risk reveal that scheduled commercial banks would be able to comply with the minimum capital requirements even under severe stress scenarios. There is, however, no room for complacency because it is during tranquil and good times that vulnerabilities may creep in. Hence, buffers are best built up during these periods. A stable financial system is a prerequisite for price stability and sustained growth. This is a shared responsibility in which regulated entities like banks, NBFCs, and others are important stakeholders. On its part, the Reserve Bank remains steadfast in its commitment to safeguard the financial system from the emerging and potential challenges. We expect the same from the regulated entities also. As regards the external sector, India's current account deficit was contained at 2% of GDP in 2022-23 as compared with 1.2% in 2021-22. Merchandise trade deficit has narrowed
in the first quarter of the current financial year, that is 23-24, with contraction in imports exceeding contraction in exports. Services exports and remittances are, however, expected to provide cushion to the current account deficit. We therefore expect the current account deficit to remain eminently manageable during the current financial year also. On the financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have remained buoyant in 2023-24, that is in the current year so far. Net FPI inflows have been US $20.1 billion up to August 8, which is the highest since 2014-15. In the corresponding period of the previous year, there were net outflows of $12.6 billion US dollars. The inflows under external commercial borrowings also witnessed a turnaround with net inflows of $6 billion US dollars during April-June this year, as against net outflows of $2.9 billion US dollars a year ago. Net foreign direct investment, that is net FDI flows to India, on the other hand, fell to $5.5 billion during April-May 2023 from $10.6 billion a year ago, reflecting a global slowdown in FDI inflows or in FDI flows. Latest available data suggest that India's external debt to GDP ratio improved to 18.9% at the end of March 23 from 20% at the end of March 2022. The Indian rupee has remained stable since January 2023. Foreign exchange reserves have crossed the mark of US 600 billion. The umbrella has gathered strength, and I am not saying this in the context of the monsoon rains. I would now like to proceed and announce certain additional measures. As you would be aware, we announced several measures as a part of the MPC statement, and a number of these measures have very far-reaching consequences, and they make a lot of impact on our overall financial inclusion, on our financial, on deepening of credit, on the spread of UPI, and on other aspects of the economy. So we have a few measures. I request your continued patience. The first announcement relates to review of regulatory framework for financial benchmark administrators. It has been decided to revise the extant regulations issued in June 2019 and put in place a comprehensive risk-based framework for administration of financial benchmarks. This will cover all benchmarks related to foreign exchange, interest rates, money markets, and government securities. The revised directions will provide greater assurance about the accuracy and integrity of the financial benchmarks. The next announcement relates to review of regulatory framework for infrastructure debt fund NBFCs, that is IDF NBFCs. At present, infrastructure debt funds provide refinancing facilities for lenders in the infrastructure sector. The extant regulatory framework for IDFs has been revised. The key changes in the revised framework are: 1. Withdrawal of the requirement to have a sponsor for the IDFs. 2. Allowing IDFs to finance toll operate transfer, that is TOT projects, as direct lenders. 3. Permitting IDFs to raise funds through ECBs. And 4. Making tripartite agreements optional for PPP projects. These changes are expected to further augment the capacity for infrastructure financing in the country. The next announcement relates to greater transparency in interest rate reset of equated monthly installments
based floating rate loans. Now let me just read it again, I think that was too long. It basically, the next announcement relates to bringing in greater transparency in interest rate reset of EMI installment based floating interest loans. It is proposed to put in place a transparent framework for reset of interest rates on floating interest loans. The framework will require regulated entities to, again there are various components, it will require the regulated entities to, number one, clearly communicate with borrowers for resetting the tenor and or the EMI. Number two, provide options for switching to fixed rate loans or foreclosure of loans. Three, disclose various charges incidental to the exercise of the options. And four, ensure proper communication of key information to the borrowers. These measures will further strengthen consumer protection. The next announcement relates to consolidation and harmonization of instructions for supervisory data submission. The Reserve Bank has from time to time issued several guidelines on submission of supervisory returns by the supervised entities. It has been decided to consolidate and harmonize such guidelines into a single master direction to reduce compliance burden and to promote greater ease of doing business for supervised entities. And the next announcement, actually there are three announcements within this announcement, and it relates to UPI. And basically the announcements are related to bringing in conversational payments and offline capacity on the UPI, enhancement in transaction limit of small value offline digital payments. The details are as follows. With the objective of harnessing new technologies for enhancing the digital payments experience for users, it is proposed to, number one, enable conversational payments on UPI, which will enable the users to engage in conversation with artificial intelligence powered systems to make payments. Number two, introduce offline payments on UPI using near field communication technology through UPI Lite on device wallet. And number three, enhance the transaction limit for small value digital payments in offline mode from rupees 200 to rupees 500 within the overall limit of rupees 2000 per payment instrument. These initiatives will further deepen the reach and use of digital payments in the country. And this is the final announcement, the next one, and it's really impactful. We expect this announcement going forward will have a huge impact on our credit sector. The Reserve Bank, in association with the Reserve Bank Innovation Hub, started a pilot project in September last year for frictionless credit delivery through end-to-end digital processes, starting with Kisan Credit Card Loans, that is KCC loans. The pilot for KCC loans is currently operational in select districts of Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, UP and Maharashtra. Recently, dairy loans have been included in the pilot project in select districts of Gujarat. Based on the learnings from the pilots and to expand the scope of end-to-end digital lending processes, a public tech platform for frictionless credit delivery, I repeat, a public tech platform for frictionless credit delivery is being developed by the Reserve Bank Innovation Hub. The platform is intended to be rolled out as a pilot project in a calibrated manner. It will have an open architecture and open application programming interface, that is API and standards, to which all financial sector players can connect seamlessly. This initiative will accelerate the penetration of credit to the hitherto underserved regions and further deepen financial inclusion in our country. Let me now conclude.
we have made good progress in sustaining India's growth momentum. While inflation has moderated, the job is still not done. Inflationary risks persist amidst volatile international food and energy prices, lingering geopolitical tensions, and weather-related uncertainties. In charting the course of monetary policy, we continuously assess the impact of our past actions, the evolving inflation dynamics, and the implications of the incoming data for the economic outlook. I reiterate our commitment to align CPI inflation to the 4% target on a durable basis. We do look through idiosyncratic shocks, but if such idiosyncrasies show signs of persistence, we have to act. As we prepare to celebrate the Independence Day, the air is filled with hope and promise. Let me end by recalling the prophetic words of Mahatma Gandhi, and it is as follows. I have no doubt that our country would rise to the greatest height among the nations of the world. Thank you. Namaskar. અને આ સાથે જ પોલિસીના અનાઉન્સમેન્ટ્સ કન્ક્લુડ થતા જોવા મળી રહ્યા છે. મહત્વની વાત આપણને જે જાણવા મળી રહી છે, સૌથી પહેલાં તો વ્યાજ દરોમાં કોઈ જ પરિવર્તન નથી, સ્ટાન્સમાં કોઈ પરિવર્તન નથી. મોંઘવારી પર અર્જુનની આંખની જેમ હજુ પણ ગવર્નર સાહેબ નજર રાખી રહ્યા છે. આ ત્રીજી વખત તેમણે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. મતલબ એ કે પાછલી 3 પોલિસી, આ ત્રીજી પોલિસી ઇન્ક્લુડ કરી અને પાછલી 3 પોલિસીમાં ગવર્નર સર અને આરબીઆઈ તરફથી જે મેજર્સ, જે પગલાઓ લેવામાં આવ્યા છે તે યોગ્ય દિશામાં છે અને આના કારણે જે તેમની આશા હતી કે મોંઘવારી જે દિશામાં વધવી જોઈએ એ દિશામાં વધી રહી છે. આથી એક્સ્ટ્રા કોઈ પણ પ્રકારની અત્યારે સ્ટેપ્સ એટલે કે પગલાઓ લેવાની કે પછી પોલિસીમાં પરિવર્તન લાવવાની જરૂર નથી. આ કારણે તેમણે અત્યારે ફિલહાલ કોઈ પણ પ્રકારના પરિવર્તન કર્યા નથી. જે પહેલાંની પોલિસી છે તેને યથાવત રાખવામાં આવી છે. એક બહુ મહત્વનું પરિવર્તન ICRR, ઇન્ક્રીમેન્ટલ કેશ રિઝર્વ રેશિયો, આના પર જે એક વાત કરવામાં આવી છે તેના કારણે થઈને તમને જોવા મળે છે માર્કેટમાં એક અસર આવી છે. બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સમાં પર્ટિક્યુલરલી વેચવાલી જે આવી રહી છે તેનું કારણ છે ICRR. 10% ઇન્ક્રીમેન્ટલ CRR તેમને મેન્ટેન કરવાનું છે. શા કારણે થઈને? કેમ કે કેશ રિઝર્વ રેશિયોમાં તમને અમુક લોકઇન જોવા મળે છે, અમુક કેશ તેમણે રિઝર્વ રાખવાનું રહેશે એટલા માટે કે જેનાથી ડિમાન્ડ સપ્લાય આ તે બધી પરિસ્થિતિઓ મેચ થાય. આપણે જાણીએ છીએ, જેમ ગવર્નર સાહેબે પણ કહ્યું કે લિક્વિડિટી મેનેજ કરવી જરૂરી છે અને આવી સ્થિતિમાં જે સરપ્લસ લિક્વિડિટી છે બધી જ બેંક્સ પાસે અને માર્કેટમાં જે ક્રેડિટની ડિમાન્ડ છે તે બંનેની વચ્ચેનો સુમેળ જાળવી રાખવા માટે થઈને ગવર્નર સાહેબે આ પગલું આરબીઆઈ તરફથી તમને જોવા મળી રહ્યું છે. ICRR જે 12 ઓગસ્ટથી એટલે કે આજે 10 તારીખ થઈ છે, 12 તારીખથી આ મેન્ટેન કરવાનું રહેશે અને આ મે 19, જુલાઈ 28 આ બંનેની વચ્ચે આને મેન્ટેન કરવાનું થશે. 28 જુલાઈથી લઈને હવે પછી આગળની પરિસ્થિતિના હિસાબથી ઇન્ક્રીમેન્ટલ CRR 10% 12 ઓગસ્ટથી મેન્ટેન કરવાનું છે. અને આ એક કારણ છે અત્યારે ફિલહાલ કે જેના કારણે તેને બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ થોડા રિએક્ટ કરી રહ્યા છે. પણ આ સિવાય ગવર્નર સાહેબે જે કમેન્ટ્સ કર્યા યુપીઆઈને લઈને, ટેકનોલોજીને લઈને અને આ જે પ્લેટફોર્મની વાત કરી છે, પબ્લિક પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાંથી ખેડૂતોને લોનની વાત છે, આ સિવાય યુપીઆઈને લઈને, ટેકનોલોજીને લઈને તેમણે જે વાતો કરી છે કે હવે તમે યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કરતી વખતે જો NFC એટલે કે નિયર ફિલ્ડ ક્રિએટર તમારા પાસે હશે તો તમે ચેટ પણ એમાં કરી શકશો. આ તે બધી પરિસ્થિતિઓની પણ વાત કરી છે. તો આ બધા જ મહત્વના મુદ્દાઓ છે કે જેને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે. આગળ વધીએ અને હવે આપણે ખાસ ચર્ચા કરીશું. સૌથી પહેલાં સુનિધિ સિક્યુરિટીઝના સિદ્ધાર્થ કોઠારી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. સિદ્ધાર્થ, સૌથી પહેલાં ગુડ મોર્નિંગ. અને પોલિસીને લઈને જે એક આપણે વાત કરી હતી પહેલાં કે કોઈ પરિવર્તન થવું ન જોઈએ અને લગભગ ઇન લાઇન જઈ રહ્યા છીએ અને જે પ્રકારે ગવર્નર સાહેબે સ્ટેટમેન્ટ્સ આપ્યા છે તે પણ જે એક્સપેક્ટેશન હતી તે પ્રમાણે છે. ઓપનિંગ કમેન્ટ્સ કઈ રીતે જુઓ છો અને શું હાઇલાઇટ રહી તમારા માટે પોલિસીને લઈને? સિદ્ધાર્થ, ગુડ મોર્નિંગ ટુ યુ એન્ડ યોર વ્યુઅર્સ. એટલે આમાં એક જે મહત્વનું જે સૌથી મોટું જે ડિરેક્શન જે એમણે આપ્યું છે, એટલે જસ્ટ ટુ બિગિન વિથ આઈ મસ્ટ સે કે ભાઈ
CRR નું જે હતું આઈ થિંક અમે લોકો એક જ અમારું હાઉસ હતું વિચારનો કે ભાઈ અમે લોકોને એક લાગી ગયું હતું જે પ્રમાણે કે ભાઈ લિક્વિડિટીના કારણે એક CRR નું મૂવ આવે 50 બેસિસ પોઈન્ટ અમે લોકો એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા હતા. અને આપણા દર્શકોને તમારા દર્શકોને જે માહિતી દેવા માટે કે ભાઈ CRR નું એવી રીતે વર્ક કરે છે કે ભાઈ તમે લિક્વિડિટી જે એક્સેસ લિક્વિડિટી હોય સિસ્ટમ લિક્વિડિટી અને એક છે ગવર્મેન્ટની લિક્વિડિટી વિચ ઇઝ યોર કોર લિક્વિડિટી. તો ઓવરઓલ સિસ્ટમ લિક્વિડિટી જે હતી દેટ વોઝ રનિંગ ઇન એક્સેસ એટલે કે એ જે સરપ્લસમાં ઓલરેડી મેન્ટેન કરી છે 1.3 લાખ કરોડનું એનું સરપ્લસ હતું. પછી તમારું 2 લાખ કરોડનું ગવર્મેન્ટનું સરપ્લસ વિચ ઇઝ યોર કોર એટલે 3.3 લાખ કરોડની લિક્વિડિટી હતી. આ જે છે ધીસ વોઝ ધી એવરેજ લિક્વિડિટી બિટવીન ધી જૂન જૂન એન્ડ જુલાઈ મંથ્સ. સો ધીસ ઇઝ અ ઇન્ટરવિનિંગ પીરિયડ સિન્સ ધ આપણે જે લાસ્ટ જે પોલિસી હતી એના વચ્ચે. અને એના પાછલા પોલિસીમાં જે હતું એ 45,000 કરોડની ત્યારે લિક્વિડિટી હતી. તો ડેફિનેટલી એક જે સિચ્યુએશન બની રહી હતી કે ભાઈ કેશ રિઝર્વ જે છે એ લોકો પ્લગ ઇન નતા કરી રહ્યા, એટલે એટલું જે લિક્વિડિટી સકઆઉટ ન થાય તો શું છે કે ઇન્ફ્લેશનરી ફોર્સ રહે છે. અને RBI નો ટાર્ગેટ આવે છે 6.5% નો જે રેપોનો આવે છે. દેટ ઓલ્સો દે ટ્રાય ટુ મેન્ટેન ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે ભાઈ વેટેડ એવરેજ કોલ રેટ જે હોય ઓપરેશનલ રેટ જે હોય દેટ હેઝ ટુ બી મેન્ટેન્ડ એટ ધેટ લેવલ. એ પણ 6.40% આવી ગયો ફોર દેટ ઇન્ટરવેલની પીરિયડ. તો એ સજેસ્ટ કરે છે કે ભાઈ RBI કંઈ ના કંઈ એ એક્ટ કરવાની જરૂરી હતી ટુ સેટ ધ થિંગ્સ ઇન ધી ઓર્ડર. અને એ પણ ટેમ્પરરી રાખ્યું છે. ઇટ વિલ ગેટ રિવર્સ્ડ ઇન સપ્ટેમ્બર. સો આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે માર્કેટ બેન્કિંગ સેગમેન્ટ ઓલ્સો વિલ રિયલાઇઝ કે ભાઈ તમને લોકોને એટલે એમ કે એટલું બધું લોકોને પોતે લોકો સબસ્ક્રાઇબ નતા કરી રહ્યા. And that is how RBI has acted. That is one part on the liquidity. Secondly, coming on to the overall direction આપણે જોઈએ તો એક જે બહુ મહત્વની જે વાત કરી છે કે ભાઈ આપણે ફૂડ પ્રાઇસીસને કે આપણા જે એમાં વેજીટેબલ પ્રાઇસીસની જે એમણે ડાઉન પ્લે કર્યું છે આઈ થિંક ઇટ્સ એબ્સોલ્યુટલી રાઇટ બિકોઝ ઇન્ફ્લેશન જે છે વી લુક એટ ધી કોર પ્રાઇસીસ. સો બ્રોડલી જે ડાયરેક્શન જે આપ્યું છે કે ભાઈ કોર પ્રાઇસીસ નીચે આવી રહ્યા છે તો વી હેવ ગિવન અ વેરી કરેક્ટ ડાયરેક્શન ઓવરઓલ. તો એ જે સિચ્યુએશન બને છે આપણે જે કહી રહ્યા છે કે ત્યાંથી ગ્રોથનું જે એક્સપેક્ટેશન રાખ્યું છે 6.5% ઇમ્પેક્ટ. તો ઓવરઓલ ઇટ ગિવ્સ અ વેરી ક્લિયર ડાયરેક્શન કે ભાઈ દેર ઇઝ નોટ મચ ઓફ કન્સર્ન એન્ડ ઇન્ડિયા રિમેન્સ ઓન અ વેરી સોલિડ ટ્રેજેક્ટરી ફોર. બિલકુલ. લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટને લઈને જે તમારા કમેન્ટ્સ હતા એને થોડું વધારે સમજવા માગી રહ્યો છું, કારણ કે પાછલી પોલિસીમાં જ ઓલરેડી ગવર્નર સાહેબે ઇન્ડિકેશન આપી દીધા હતા કે લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ પર ફોકસ રાખવું પડશે. પછી 2000ની નોટ આ તે બધી પરિસ્થિતિને કારણે પણ આપણે જાણીએ છીએ શું સ્થિતિ બેંક્સ પાસે બની હતી. જો આ સ્ટેપ્સ ના લેવામાં આવ્યા હોત, તમે આમ તો થોડી વાત કરી પણ હું થોડું વધારે ડીપમાં સમજવા માગી રહ્યો હતો કે જો આ સ્ટેપ્સ લેવામાં ના આવ્યા હોત તો બેંક્સ પાસે કેટલું રૂમ બચત, કેમ કે એમની પાસે સરપ્લસ વધારે લિક્વિડિટી છે, જે ક્રેડિટ ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છીએ અને હવે આપણે ફેસ્ટિવ સિઝનમાં આગળ જઈ રહ્યા છીએ એટલે લોકો વધારે ક્રેડિટ લેશે. આ સ્થિતિમાં NPAs અમુક જગ્યાએ ઓલરેડી થોડા વધેલા જોયા છે અમુક બેંક્સના Q1 નંબર્સ તમે જુઓ તો. એટલે એ દિશામાં પણ થોડું એમણે એક્સ્ટ્રા મેજર્સ લીધા હોય એ બની શકે છે. સિદ્ધાર્થ. હા, એટલે એક તો એ છે કે એક જે લિક્વિડિટી જે ફ્લો જે છે એટલે અગર જો સરપ્લસ લિક્વિડિટી હોય અને અગર આપણે ક્રેડિટમાં યુટિલાઇઝ નથી થતું, અગર તમારું ક્રેડિટ ગ્રોથ આવે છે અને એ ડાયરેક્શનમાં જાય છે દેન ઇટ ઇઝ ફાઇન. પણ એ તમારું અગર અનટેપ્ડ રહે છે અને એ તમે છતાંય તમે અગર VRRમાં જે વેરિયેબલ રેટ રિવર્સ રેપો ઓપ્શન્સમાં જે તમે એટલે એને સકઆઉટ કરો એમાં પણ એ લોકો નથી દેવા માંગતા. તો વાય ડુ યુ કીપ ઇટ ઇન દેટ ફેશન? તો એ જે એક જે મિસમેચ જે બની રહ્યો છે કે ભાઈ તમારું સરપ્લસ લિક્વિડિટી છે, ઇધર યુ ડિપ્લોય ઇન અ ગેઇનફુલ વે અને ઓર કે યુ ગીવ ઇટ બેક ટુ મી. સો દેટ કેમ કે શું થાય છે કે જ્યારે પણ લિક્વિડિટી સરપ્લસ જે હોય છે ઇટ ઓલવેઝ ફાઇન્ડ્સ વેઝ સમવેર ઓર ધી અધર ઇન ટુ ધ ઇકોનોમી ઇન અ ડિફરન્ટ ફેશન કે જેનાથી તમારું વેલ્થ ઇફેક્ટ થોડું ઘણું આવે ઇનડિરેક્ટલી, થોડું ઘણું તમારું કે ભાઈ એમાં ઓવરઓલ એક તમે જે છે ને એ ઇન્ફ્લેશનરી થોડું થઈ જાય છે. So keeping that in mind, I will say કે this is also a stubble way કે ભાઈ તમે હોકી સ્ટાઇલ કર્યું છે, તમે કંઈ ના કંઈ કર્યું છે, because at the moment looking at the past two prints on the inflation 4.3 અને 4.8 જે તમારા એ મે અને જૂનના જે નંબર્સ આવ્યા છે એના ઉપર એ એક્ટ ન કરી શકે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ બેન્કિંગને પણ કીધું છે ડાયરેક્શન કે ભાઈ કે યુ હેવ ટુ બી વિજિલન્ટ એન્ડ યુ હેવ ટુ બી કે વેરી પ્રોએક્ટિવલી મેનેજિંગ થિંગ્સ ઇન ધ રાઇટ ડિરેક્શન.
ડેફિનેટલી એટલે એ જ મુદ્દા પર હું સમજવા માંગી રહ્યો હતો. બહુ સરસ રીતે તમે સમજાવ્યું. આપણી સાથે હવે વિલિયમ ઓનિલ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, જે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા આપણે 2 દિવસથી શાકભાજીની મોંઘવારી, આ તે પરિસ્થિતિ, સ્ટ્રીટ્સ પર ચર્ચા ચાલી રહી હતી, કદાચ વ્યાજદર વધી પણ જાય પણ નહીં. એક્ઝેક્ટલી જે આપણે વિચારી રહ્યા હતા તે પ્રમાણે મુદ્દો આપણને જે છે તે જોવા મળ્યો. એક વાત ખાસ અહીંયાથી જે લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટને લઈને આપણે પહેલાં પણ કરી હતી અને જે હમણાં હું સિદ્ધાર્થ સાથે પણ વાત કરી રહ્યો હતો ICRRને લઈને, એ એક મુદ્દો ખાસ સમજીએ, કેમ કે બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સમાં થોડી વેચવાલી આના કારણે આવી છે, સેન્ટિમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ, આ તે બધી વસ્તુઓ કારોબારમાં કેટલી અસર પડશે એ સમજીએ અને આ પોલિસીને લઈને કયા પ્રકારના સંકેતો તમે જોયા છે તે હાઇલાઇટ્સ ખાસ સમજીએ આપણે. મયુરેશ. મોર્નિંગ યશ. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક બહુ બેલેન્સ પોલિસી છે, અઝ્યુમિંગ કે જે ગ્લોબલ રિસ્ક ફેક્ટર્સ એટ પ્લે છે. તમે જોવો છો કે આઈ થિંક જે રિસેશનરી ફેક્ટર્સ આવશે ગ્લોબલી, આઈ થિંક ફૂડ પ્રાઇસીસમાં બહુ વોલેટિલિટી છે અને ક્રૂડ ઇઝ ઓલ્સો ઓન ધી અપસ્વિંગ. મારી હિસાબે આઈ થિંક વિથ રિસેશનરી ફેક્ટર્સ પ્લેઇંગ આઉટ, આજની તારીખમાં યુએસમાં પણ અને યુરોપમાં પણ કોર ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ઓન અ સ્ટિકિયર સાઇડ. અને જેવી રીતે આઈ થિંક હજી પ્લગ ઇન થશે ઇકોનોમીમાં, તો આઈ થિંક જે ઓટોમેટિક ડિમાન્ડ છે એ ઓછું થઈ જશે. ઇફ ડિમાન્ડ પ્રોબ્લી સ્ટાર્ટ્સ રિડ્યુસિંગ ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ, ઓટોમેટિકલી જે ક્રૂડના તમે પ્રાઇસીસ જોવો છો that will start coming off, and that is very incrementally positive as far as the Indian economy is concerned, as far as our external imports are concerned and external debt. જે બે પાસાઓ ઉપર પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે CRR ની વાત કરી ગવર્નર સાહેબને, there is excessive liquidity in the system. I think the markets or investors probably need to understand कि excessive liquidity નો મતલબ એ હોય કે I think even if the banks do not want to lend, they probably have a lot of resources at their behest, જેના કારણ probably એક forced lending થઈ જાય અને એને એક ઇન્ફ્લેશનરી ફેક્ટર કરીને ગણી શકાય, કારણ કે there can be forced lending to some riskier sectors, જેનાથી I think asset quality pressures અને ઇન્ફ્લેશનરી મેજર્સ બેઉ વધી શકાય. આટલા માટે I think જે excess liquidity હતી, I think that has probably starting to come off. 2 દિવસ પછી 10% જે ઇન્ક્રીમેન્ટલ આવ્યું છે એનાથી લેન્ડિંગમાં કોઈ અસર નહીં પડે. આઈ થિંક જે કોર લેન્ડિંગ છે આજની તારીખમાં રિટેલ ને રેટેડ કોર્પોરેટ્સ में એનાથી કઈ ફરક નહીં પડે, કારણ કે લેન્ડિંગ ઇઝ સ્ટીલ very robust and liquidity is very robust within the system itself. So I think the markets will realize that એક નીજક રિએક્શન હમણાં જોવા મળી છે, પણ I think they will realize that it is sufficient enough to fuel lending growth જે આપણે સિસ્ટમમાં જોઈએ છે. On the other hand, I think જે ટ્રાન્ઝિટરી ફેક્ટર્સ ગવર્નર સાહેબને કીધા, I think food inflation, he is very confident will come off, and that is a huge positive. કારણ કે આપણી CPI printમાં food inflation is a major component. The government has already started taking proactive steps. આજે I think જે rice અને wheat ના તમે supplies જોશો have already started being released by the government itself. અને એના કારણે I think food inflation should very much remain under control, which probably means a spike definitely જોવા મળશે, જેવી રીતે ગવર્નર સાહેબને કીધું Q2 માં, but it should start normalizing in the second half as we move ahead. ત્રીજી વસ્તુ I think in terms of the overall economic positioning itself, I think the governor was very clear, yes, કે I think જે ઇન્ડિયાની positioning જે છે આપણે વારંવાર કહે છે, in terms to external shocks, we'll be able to manage it far better than most economies in the world. Food inflation should be benign and start coming off. અને ત્રીજી વસ્તુ I think જે સિસ્ટમ રિલેટેડ ગ્રોથ છે, I think that should very well continue, કારણ કે જેટલા પણ ઇન્ડિકેટર્સ ગવર્નર સાહેબને કીધા, IIP, PMI, Purchase Manager Index are all pointing out to a stability in growth. અને જેવી રીતે ફેસ્ટિવ સીઝન આવશે, I think governor and RBI probably want to be a little bit cautious. I think excess liquidity system માં ફરશે, so I think might fuel inflation, and RBI does not want to deviate from its path where they are very clear. So મારી હિસાબે I think balanced policy છે, steps in the right direction, and with the CRR, I personally don't believe કે lending અને liquidity પર કોઈ ફરક પડશે ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સ્ટ. આ જે એક બહુ મોટો ડિફરન્સ જે છે તે આપણી ત્યાં જે આ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન જે બધું ગવર્નિંગ કરે છે, કંટ્રોલ કરે છે, RBI, તેમાં અને બહારના જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે તેની અંદર છે. તમે હમણાં જોયું હોય તો અમેરિકાના ક્રેડિટ કાર્ડ સ્પેન્ડના આંકડાઓ આવ્યા હતા અને જે પ્રકારનું સ્પેન્ડિંગ ત્યાં થઈ રહ્યું છે ક્રેડિટ પર, ઇટ વોઝ આઈ ઓપનિંગ. બીજી તરફ આપણે રેગ્યુલર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ક્રેડિટ ગ્રોથની, પણ મેં ગઈકાલે પણ ચર્ચા કરી હતી કે આ ક્રેડિટ ગ્રોથ જે છે તે હેલ્ધી હોવો જોઈએ. એવું ના હોવું જોઈએ કે પછી એ તરત જ NPAમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. અને જેમ તમે તમારા શરૂઆતના કમેન્ટ્સમાં કહ્યું કે આ જ ધ્યાન રાખવા માટે થઈને આ પ્રકારનું સ્ટેપ જે છે તે લેવામાં આવ્યું છે, એ દિશા યોગ્ય છે. અને એટલા માટે જ આ એક ડિફરન્સ જે છે તે પડી જાય છે, કેમ કે આપણે જે સ્ટેપ્સ જરૂરી હોય છે તે એડવાન્સમાં લઈએ છીએ અને આ સ્થિતિ થાય જ નહીં
તે માટેના સ્ટેપ્સ જે છે તે બહુ એડવાન્સમાં આપણે લેતા હોઈએ છીએ, જે વસ્તુ અત્યારે આપણને અહીંયા જોવા મળી. મયુરેશ. એબ્સોલ્યુટલી. ઇનફેક્ટ તમારે ડેટા પોઈન્ટ્સ આપો છો. ઇટ્સ વેરી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આપણે જે ઇન્ડિયા અને યુએસ ની કમ્પેરિઝન કરે છે, જે બેન્કિંગ ક્રાઇસિસ થઈ રહી છે આજની તારીખમાં જે થઈ હતી અને ડાઉનગ્રેડ્સ આવ્યા, એન્ડ હાઉ આર સિસ્ટમ ઇઝ પ્રોબેબલી રેઝિલિયન્ટ ઇનફ. તો આઈ થિંક જે પ્રોએક્ટિવ મૂવ્સ રેગ્યુલેટરને લીધા છે, આરબીઆઈને લીધા છે, in terms of maintaining additional cash buffers, having additional provisioning done. આજે જે ECL નું પ્રોવિઝનિંગ થયું છે, I think it's in the step in the right direction. I think તમે એક અંદાજ લો, એન્ટિસિપેટ કરો તમારા રિસ્ક વેટેડ એસેટ્સ ટુ ઓવરઓલ એસેટ સિસ્ટમમાં અને પ્રોવાઇડ ફોર ધેટ અપફ્રન્ટ. I think the street will be very very happy. I think the banks are proactively looking at system management and risk management, which is very very important in banking. બે ત્રણ figures. આજે GDP of US is almost close to 27 trillion. Indiaની GDP 3.75 trillion છે. So US GDP is almost 7.2, 7.5 times. પણ આજે એનું ડેટ લેવલ જો તમે in excess of 80 odd trillion જે હાઉસહોલ્ડ ડેટ છે, આજે ક્રેડિટ કાર્ડ ડેટ 1.6 ટ્રિલિયન ની છે. ઇન્ડિયા માટે ક્રેડિટ કાર્ડ ડેટ આજની તારીખમાં ઇઝ એટ 25 બિલિયન. તો યુએસ અને ઇન્ડિયામાં જે ફરક છે એ 40 ટાઈમ્સ છે. You look at student loans, જે 1.6 trillion છે યુએસમાં, ઇન્ડિયામાં 18 બિલિયન છે, which is 89 times to 90 times more in the US than in India. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જે પ્રુડન્સ હોય, જે ફિસ્કલ પ્રુડન્સ કહેવાય, ઇન્ડિયા હેઝ ડન ધેટ ડ્યુરિંગ કોવિડ ટાઈમ્સ. ઇન્ડિયા ઇઝ સ્ટીલ મેન્ટેનિંગ ધેટ. અને આટલા માટે મારે લાગે છે કે આઈ થિંક વોટ એવર સ્ટેપ્સ યુ આર ટેકિંગ આર સ્ટેપ્સ ઇન ધ રાઇટ ડિરેક્શન એન્ડ શુડ ગેટ અપલોડેડ. મારા હિસાબે આઈ થિંક બહુ બેલેન્સ પોલિસી હશે એટ ધ રિસ્ક ઓફ રિપીટિંગ. હવે આપણે થોડું સમજવાની કોશિશ કરીએ મોંઘવારીના આંકડાઓને. મયુરેશ, આપણે જેમ ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી કે ભાઈ ચર્ચાઓ છે, મોંઘવારીને કારણે થોડા પ્રોબ્લેમ્સ થશે. નો ડાઉટ ગવર્નર સાહેબે એડ્રેસ કરી એ વસ્તુને, પણ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તે બહુ જલ્દી ઘટી પણ જશે. અને આ ટ્રેન્ડ આપણે દર વખતે ચોમાસામાં જોઈએ પણ છીએ કે જ્યારે અમુક પર્ટિક્યુલરલી સપ્લાયઝના ડિમાન્ડના પ્રોબ્લેમ્સને કારણે થઈને કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર કોમોડિટી કે પછી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં વધારો ઘટાડો થાય, પણ એ 2-3 મહિના પછી તરત જલ્દી સબસિડાઇઝ પણ થતું જોવા મળતું હોય છે. નો ડાઉટ તેમણે એડ્રેસ કર્યું કે હા, તેની ઇમ્પેક્ટ જે છે તે થોડો ટાઈમ રહેશે જરૂરથી, પણ એ બહુ જલ્દી ઘટી પણ જશે તેવી તેમણે વાત કરી છે. અને જેટલું મહત્ત્વ આપવાની જરૂર હતી એટલું જ મહત્ત્વ તેને આપ્યું છે. આ એક વાત ખાસ જરૂરી છે. તો મોંઘવારીને લઈને જે તેમના ફોરકાસ્ટ છે, પર્ટિક્યુલરલી CPI તમે જુઓ અહીંયાથી, અથવા તો તમે અહીંયાથી જે મેન્ટેન કરી રાખ્યું છે 5.2% પર, એ કેટલું ઇનલાઇન જઈ રહ્યા છીએ આપણે Q1 થી Q4 સુધી માટે થઈને અહીંયાથી ખાસ વાત કરીએ. અને પછી આગળ Q3 Q2 માટે પણ 5.2 જે છે તે અહીંયાથી ખાસ કરવામાં આવ્યા છે. 5.4 થી વધારીને 5.7 અને Q2 માટે પર્ટિક્યુલરલી 5.2 થી 6.2, કારણ કે એક આ એડજસ્ટેડ ઇમ્પેક્ટ હોય એના માટે થઈને. આ ઇનલાઇન છે નથી એ વસ્તુ આપણે અહીંયાથી ખાસ સમજવાની કોશિશ કરીએ. માર્કેટ્સ એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા હતા વેરી ફ્રેન્કલી. યસ, તો આઈ થિંક નંબર યુ કેન ઓલવેઝ ડિસ્પ્યુટ. 6.2 હતું, 5.8 હતું, દેટ કેન ઓલવેઝ બી ડિસ્પ્યુટેડ. બટ માર્કેટ વોઝ ઓલવેઝ ફેક્ટરિંગ જેવી રીતે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝિસ જોવા મળેલા ટમેટોઝના, અનિયન્સના, પણ એક ટ્રાન્ઝિટરી હશે એવું પણ માનનું માર્કેટ્સનું હતું. એન્ડ પ્રોબેબલી ગવર્નર સાહેબના જે સ્ટેટમેન્ટ છે કે વેજીટેબલ પ્રાઇસીસ વિલ કમ ઓફ અને ફૂડ ઇન્ફ્લેશનમાં એક સોફ્ટનેસ જોવા મળશે એઝ વી મૂવ અહેડ, આઈ થિંક ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ બી હેલ્ડ ટ્રુ. At the same time, I think જે પરિસ્થિતિ છે આજની તારીખમાં, again I'm pointing out in terms of uncertainties of weather. આજે લેટિન અમેરિકામાં જો તમે વેધર ડિસ્ટ્રપ્શન જોશો, ચાઇનામાં જોશો, આપણે પોતે આઈ થિંક એક્સેસિવ રેન્સ નોર્થ ઇન્ડિયામાં જોવા મળેલા, or even in the US for a certain extent. એલ નિનોના કન્ડિશન્સ જેવી રીતે પ્લે આઉટ થશે, ગ્લોબલ ફૂડ શોક સપ્લાય ચેનમાં ડેફિનેટલી આવશે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક આપણા જે બફર સ્ટોક્સ છે આજની તારીખમાં, we've got buffer stocks in excess of 12 to 15 billion tons rice અને wheat માટે. And as I mentioned earlier, એ સપ્લાય ચાલુ થઈ ગયું છે. ક્યાં ને ક્યાં I think at least on the vegetable side it should start coming off. And even if El Nino probably plays out, મારા હિસાબે I think supply side shocks global food ને લઈને, at the same time I think probably you're looking at some elements in terms of if El Nino plays out Indian context માં થોડું I think એક inflationary factor pulses અને cereal side પર જોવા મળશે, which the government is probably addressing very rightfully at this point of time. એમાં adjustment કર્યું છે, which is rightfully done at this point of time, because the governor wants the market to be prepared कि inflation થોડું sticky, not on the core part Indian context માં રહી શકાય. And therefore I think there might be a possibility that even if the longer term trajectory has 4% of RBI, because of all these factors combined together, global supply shocks, આપણા પોતા માટે El Nino conditions playing out globally and locally as well, can create a scenario where inflation થોડું elevated level પર રહી શકશે. But as these shocks start coming off in the next few quarters, જેવી આપણે રાબી સિઝનમાં અપ્રોચ કરશું with good monsoons, I think the reservoir levels are good, I think moisture content is good.
there can be an element that Rabi crop sowing and output can be better, which means by the end of this financial year, kadach inflationary factors can work in favor of India. And he has reflected that. I think Q1 next year, Martin, inflation number will be a little bit lower. Even it might get higher for this year. हमारे हिसाब I think looking at all these macro stroke micro conditions, આપણે એક વસ્તુ જગ્યા પર છે. I think it is a fact and figure which should be accepted by the market. And slowly and steadily we start coming down. So I think our વર્ષ થોડું exceptional રહેશે when it comes to inflation, volatility, interest rates, and the RBI is well prepared. બિલકુલ. હવે આ સાથે જે કન્ઝ્યુમર સેન્ટ્રિક અમુક કમેન્ટ્સ ગવર્નર સાહેબના હતા તેના પર નજર કરીએ. સૌથી પહેલાં તો ફ્લોટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સને લઈને ઘણા કમ્પ્લેન્ટ્સ મેં સાંભળ્યા છે. ખરેખર જેટલા પણ કન્ઝ્યુમર્સ છે કે ફ્લોટિંગમાં હંમેશા નુકસાન જ થાય છે, આના કરતાં ફિક્સ જ રાખવું જોઈએ. બટ અલ્ટિમેટલી લોંગર રનમાં તમે જુઓ તો ફિક્સ રેટ્સમાં સ્વાભાવિક કંઈક પરિવર્તન, થોડી ઇમ્પેક્ટ આવતી હોય છે. હવે આ વખતે આમાં ટ્રાન્સપરન્સી લાવવા માટેની વાત ગવર્નર સાહેબે કરી છે. બેટર લેટ દેન નેવર એવું કહેવું જોઈએ આપણે, કેમ કે ફ્લોટિંગમાં હંમેશા જે છે તે ખાસ કન્ઝ્યુમર્સે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને જ કમ્યુનિકેટ કરવું પડે છે. ઇટ્સ અ વન વે એવું કહેવું જોઈએ આપણે. અને આના માટે થઈને ખાસ ગવર્નર સાહેબે કહ્યું છે કે આમાં ટ્રાન્સપરન્સી લાવવી જરૂરી છે. ઓબ્વિયસલી આ તો એક સ્લો પ્રોસેસ છે, ટ્રાન્સલેટ થતાં તે બધી વસ્તુઓ થતાં વાર લાગશે, પણ એટલીસ્ટ આરબીઆઈ જે છે તે આ બધા મુદ્દાઓ પર પણ ધ્યાન રાખી રહી છે. તે જાણીને એક કહેવાય કે આપણને આનંદ પણ થાય. અને બીજી વાત એ કે અલ્ટિમેટલી કન્ઝ્યુમર ઇઝ કિંગ જે વાત છે તેને ફરી એકવાર સેન્ટરમાં લાવવાની કોશિશ ગવર્નર સાહેબે કરી છે. મયુરેશ. Absolutely. મારા હિસાબે I think બહુ proactive છે of addressing all elements of how market participants view this. અને બહુ પોઝિટિવ પગલાઓ લીધા છે in this regard as well. પણ at the same time તમે એ પણ જોઈ લો કે I think look at the deposit rate trajectory. આજની તારીખમાં I think એક વર્ષ પહેલા જે deposit rates હતા સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ પર પણ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ રેટ્સ પર, I think those rates have also inched up higher. તો ક્યાં ના ક્યાં I think એક જે banks ને institutions ને લેવું પડે, they are obviously procuring deposits at a higher cost. They have to maintain their spreads to a certain extent. અને એના કારણે I think જે લોન રેટ્સમાં ઇન્ક્રીઝ થશે, even if interest rates remain normal, કારણ કે જે ટ્રાન્સમિશનમાં એક લેગ હોય, that has probably played out in the past few months. If rates stay stable at this juncture, મારા હિસાબે I think અહીંયાથી હજી વધારો નહીં થાય, and that probably is a huge sense of relief. પણ yes, equally important એ છે કે ડિપોઝિટ રેટ્સ કન્ઝ્યુમર્સને અને એન્ડ કન્ઝ્યુમર્સને પણ accelerated મળ્યા છે. It is far higher than what we had seen, almost 4%. બિલકુલ. તો આ બધી જ સ્થિતિઓ પર નજર રહેશે. મયુરેશ, હવે આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને ક્વિક ચેટ માટે જે રિસ્પોન્સીસ આવ્યા છે તે બધા પર ખૂબ ખૂબ આભાર. તો માર્કેટ જોઈ લો તમે, ઘટાડો આપણે જોયો, આપણે જે આ પરિસ્થિતિ બની છે તેને કારણે, અને જે આઈસીઆરઆર ને સમાચારોને લઈને થોડું નેગેટિવ રિએક્શન માર્કેટે આપ્યું, પણ પછી 44,500 આસપાસથી એક સપોર્ટ લાવવાની કોશિશ થઈ છે. તોડ્યું છે જરૂરથી, પણ તેમ છતાં પણ, અને નિફ્ટીએ પણ સપોર્ટ લેવાની કોશિશ કરી છે. તો હવે આ સાથે જ એક ક્વિક બ્રેકનો ફિલહાલ સમય થઈ ગયો છે. વિરામ લઈએ અને વિરામ બાદ પોલિસીને લઈને આપણી ચર્ચા યથાવત રાખીશું. આપ જોતા રહો CNBC Bajar.